Capital News tonight. New HIV infections amongst Tanzanians above 15 years continue to decrease. Member countries of the Central Corridor agree to make improvements to facilitate transit transport. And in sports news, Yanga hosts Al Ahly on Saturday at the Benjamin Mkapa Stadium in the CAF Champions League. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. As Tanzania joins other countries around the world to mark World AIDS Day, Prime Minister Kassim Majaliwa has launched a report on the state of HIV/AIDS that shows new infections amongst Tanzanians above 15 years have continued to drop. Prime Minister Kassim Majaliwa launched the report during celebrations of World AIDS Day held nationally at Morogoro Secondary School grounds in Morogoro. Nchi yetu imepata mafanikio makubwa ya mapambano dhidi ya ukimwi. Hapa nachoeleza ni ule ugonjwa wa ukimwi kwa ujumla wake. Tumeanza kuona inapungua, lakini bado malengo ya kutokomeza kabisa haijafikiwa, na ndio kwa sababu tunaendelea na kampeni hii. Na kwenye upimaji ndiko huko ambako tunaona wakina mama wanaongezeka sana kwa kasi kupima kuliko wanaume. Kwa hiyo tuna kazi ya kufanya. Na utafiti huu unaotambulika kama utafiti wa viashiria vya ukimwi kwa mwaka 2022-2023 unapima matokeo ya mwitikio wa kitaifa wa ukimwi nchini miongoni mwa watu wazima wenye umri wa kuanzia miaka 15. Hapa lengo ni kukadiria kiwango cha maambukizi mapya ya VVU, ushamiri wa VVU, ufubavu wa VVU kwa watu wanaoishi na VVU na utumiaji wa dawa kitaifa na kimkoa. Ya afya kwa kushirikiana na ofisi ya Rais TAMISEMI tunategemea mwezi Januari kuzindua mpango mkakati jumuishi wa kuratibu wahudumu wa afya ngazi ya jamii, Coordinated and Integrated Community Health Workers Program. Kupitia mpango huu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutasomesha na kuajiri wahudumu wa afya ngazi ya jamii wawili kila kitongoji. The UN in Tanzania is steadfast in our commitment to collaborate closely with the government and people of Tanzania to address the challenges posed by HIV and AIDS. We are dedicated to supporting national priorities in the fight against HIV/AIDS, aligning our efforts with the 2030 Agenda for Sustainable Development and bolstering initiatives outlined in the African Union Agenda 2063. This year, the U.S. government's message is remember and commit. This theme presents an opportunity to reflect on the progress we have collectively made with partners and to commit to the actions needed to end HIV/AIDS as a public health threat by 2030. Let's take this theme piece by piece. On World AIDS Day, what does it mean to remember? To really remember what the HIV/AIDS crisis was like at the start. To remember a time before life-saving medication was available. To remember a time when an HIV diagnosis was a death sentence. To remember a time when healthcare workers felt helpless to help their HIV-positive clients. To remember a time when families were desperately trying to care for their loved ones without adequate support. To remember the stigma surrounding the disease. And most importantly, to remember and honor the millions of people who have died from AIDS-related illnesses globally. In Babati town, Manyara region, HIV infections have dropped from 2.2% in 2021 to 2022 to 1.8% in 2022-2023 rather, where residents in the town have been called on not to stigmatize people living with HIV. Sio kazi ndogo, ukiangalia unaona ni 0.4, lakini katika uhalisia na kiutekelezaji ni tumepiga hatua. Kwa hiyo rai yangu kubwa ni kwamba tunazidi kuomba rai kwa wananchi waweze kuendana na maadili
ya Kitanzania ambayo kwa sehemu kubwa yanasaidia moja kwa moja kujikinga pia na maambukizi ya VVU. 1998 nilienda kupima hospitali wakati wa ujauzito, nikakutwa na maambukizi ya VVU. Kwa sasa hivi kwanza jamii, mimi kwa upande wangu mimi naona jamii wananichukulia kama kawaida tu. Meanwhile, residents in Simiyu region, particularly youth, have called on the government to ensure health workers conduct HIV testing by maintaining confidentiality, as many people are scared of their status being public. Lazima watumishi ifike mahala fulani waweze kufuata taratibu na miongozo wanapokuwa wanatoa huduma. Na serikali ya mkoa imeshaweka bayana, kama kuna mtumishi atabainika kwamba anaenda kinyume na taratibu na miongozo ya kiutumishi, basi hatua kali dhidi yake zitachukuliwa mara moja. Nia na madhumuni ni kuhakikisha kwamba tunatoa huduma ambazo zina kiwango, standard services, ili watu waweze kuvutiwa nazo. Na kufikia Septemba 2021, wateja 101,082 katika vituo 236 vya mkoa wa Simiyu walikuwa wamepima, na 1.8% sawa na watu 3,261 walikuwa wamegundulika na tatizo la maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. First Vice President of Zanzibar, Othman Masoud, has said that the number of people living with HIV virus in the Isles has reached 10,580, and that this is a big number and a health threat that needs to be addressed with concerted efforts. Kisiwa cha Unguja kina kiwango kikubwa cha watu wanaoishi na virusi vya ukimwi ukilinganisha na Pemba. Kwa upande wa Unguja, utafiti umeonyesha kwamba 0.5% ya watu wanaoishi Unguja wanaishi na maambukizo ya virusi vya ukimwi, na Pemba ni 0.3%. Biashara ya ngono wameonekana kuwa na kiwango kikubwa cha maambukizo ya virusi vya ukimwi, ambapo ni 21.1%. Kwa hivyo kwa wale wateja wa maduka haya au wa biashara hii, wajue kuna maambukizo ya 21% mapya ambayo yanaanza kuingia kutokana na kuna kitu kinaitwa sexual tourism, ambayo hii ni utalii wa kingono ambao uko kwenye mitandao. Katika mkoa wetu tumeanza kuona dalili hizo zipo na watu wanaanza kutumia mtandao huu. Kwa maana hiyo, naomba sana wananchi tuwe na hadhari. Mkoa wa Kaskazini Unguja tunajitahidi kutoa elimu ya kutosha ili kuona wananchi wanaepukana na matatizo hayo, hawaingii katika matatizo hayo ya kwa maambukizo ambayo yanajitokeza. The President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, while addressing the United Nations Climate Change Conference COP28 in Dubai, the United Arab Emirates, has said that Tanzania is losing 2 to 3% of its GDP due to effects of climate change. She said countries around the world must watch intent with action to address climate change. Excellencies, the clock is ticking. This year's IPCC report cautioned that adaptation options that are visible and effective today will become constrained and less effective with increasing global warming. Putting in place the global goal on adaptation framework is a matter of urgency and not a choice. We must match our intent with our actions, and we must act now. The decision is therefore ours: adhere to science or face the consequences. On our part, the United Republic of Tanzania, despite of our minimum emission contribution, we are doing our part. At this COP28, we seek to mobilize support for increased use of clean and affordable cooking fuels and technologies across Africa, especially for women. Our call is for all of us to play our part. Excellencies, honoring our commitments and advancing the pace of climate action
is the solution to this scourge. As we seek to unite, act, and deliver here in Dubai, we must deliver on climate finance. Thanks for effecting the loss and damage fund. So let us now make the fund be accessible for developing countries, predictable, and of course, transparency should be the way of operation. I thank you very much for your... Thank you. Now, residents from Mbangamawe village in Madaba District Council, Ruvuma region, have commended the government for connecting them with electricity from Makambako, Songea, as it has enabled them to engage in productive economic activities. Hii fani nilikuwa nayo muda mrefu, lakini nilikuwa nashindwa kujiendeleza na hii fani kwa sababu hapa kijijini umeme haukuwepo. Lakini ulipopita umeme, tunamshukuru Mungu, tunawashukuru marais kutupitisha umeme. Mpaka dakika hii mimi nimejiajiri, kama unavyoona nafanya kazi vizuri, naendesha maisha yangu kupitia fani hii. Kwa hiyo kiujumla wa mimi umeme una faida. Kuna zahanati ambayo ilikosa umeme. Jambo la pili, maji ambayo tulikosa umeme. Jambo la tatu, nyumba za wananchi ambazo zilikosa umeme. Lakini tangia TANESCO wamefika, tunashukuru nyumba zote zina umeme. Naomba nimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano kwa kazi nzuri anayoifanya. Jambo la kwanza, tulikuwa hapa hapana viwanda vidogo vidogo, lakini shughuli nyingi zinazohusu umeme kijiji chetu huwa zoezi hilo linaisha hapa hapa. Dhali kwa maana kwamba wasiweze kuingiza mifugo yao katika eneo hili hifadhi, na pia vile wasiendeleze shughuli zozote za kilimo. The High Court of Tanzania has started implementing the first spatial digital court in Geita region that will run its cases digitally with the aim of reducing case backlogs as well as address transport challenges faced by residents who have to travel to Mwanza to get judicial services. Kwamba leo tarehe 1 mwezi wa 12 2023 tunaanza shughuli za Mahakama Kuu Geita, na lengo letu ni mahakama iwe mfano wa kusikiliza mashauri kwa njia ya kidijitali. Tutafanya kile linalowezekana ili kupunguza au kuacha kabisa matumizi ya karatasi katika mahakama hii. Tunataka twende hivyo digital, kuanzia kufungua mashauri, usikilizaji mpaka utoaji wa hukumu. Tunatambua kuwa uamuzi wa kuigawa kanda ya Mwanza ili kutengeneza kanda ya Geita unalenga kusogeza huduma za utoaji haki karibu na wananchi, na hivyo kuthibitisha ukuaji na maendeleo ya mfumo wa utoaji haki ili kutumikia vyema mahitaji ya jamii zetu, kama alivyozungumza Mheshimiwa Jaji Nchaji hapa. Kwa hiyo hatuwezi tukawa na masikitiko kwamba kanda ya Mwanza imemegwa ili kutengeneza masjala ndogo ya Geita. Ni jambo ambalo ni zuri kwa sababu tunalenga kusogeza huduma karibu. Tunaamini kwamba haki itapatikana kwa wakati, lakini zaidi kwa upande wetu NPS kwa kweli tumepata unafuu wa gharama za uendeshaji, maana tulikuwa tunatumia gharama nyingi kwenda kuendesha Mwanza huko Mahakama Kuu, lakini kwa sasa tunaamini kabisa kwamba gharama za uendeshaji kwa upande wetu zitapungua. Lakini pili, kesi zetu ambazo ni makosa ya jinai kwa kweli zitaendeshwa kwa wakati na haki itapatikana kwa wakati. Water Supply and Sanitation Agency RUWASA in Songwe region has completed construction of a water project that will benefit residents of Iseche village in Songwe district that has not had reliable water services for many years due to drought condition of the area. Kijiji hiki cha Iseche eneo lake ni kame sana. Ikifika kipindi cha kiangazi, mito yote ni ya msimu inakauka, lakini pia hata maji ya chini ardhini huwezi kuyapata. Kwa hiyo wananchi walikuwa na shida kubwa sana ya huduma ya maji, ambapo wananchi walikuwa wanakwenda mabondeni kwenye vijito hivyo ambavyo vilikuwa vinatiririsha maji wakati wa masika, ndimo humo wanamochimba kuyatafuta maji. Tumehangaika baba zetu, tulikuwa tunalala mtoni. Na mshukuru mama huyo kutuokoa, na heri ukose kitu chochote, maji ndio ya kwanza. Iseche nilikuwa watu wa kulala polini.
Isiche watu tunatoka hapa paka Songwe, unaanguka njiani, ndoo zinapasuka, unarudia tena. Mungu alikotoka na Mama Samia huyo, tena namuombea mara 10 yote. And that is the end of national news. Business news is next. Welcome back, and in business news. Member countries of the Central Corridor have agreed to make changes to some areas of implementation of the Corridor Agreement so that they meet the current needs that include increasing the number of countries as well as improved transportation infrastructure. Tuliona makubaliano yetu haya sasa lazima yatanuke zaidi. Hayawezi kuwa nchi 4, lazima tuende kuchukua nchi nyingi zaidi. Kwa mfano sasa hivi tuko karibuni nchi 7. Tutakwenda 8, zitakuja nyingine na 9 mpaka zitafika nchi 10. Kila tukiongezeka zaidi tunakuwa na nguvu zaidi, kwa sababu mkoa wengi mnakuwa na nguvu zaidi kuliko kwa watu au nchi chache. Ushoroba wetu zamani ulikuwa unaangalia zaidi kuchukua mizigo kutoka nje ya nchi au ulimwenguni kuja nchi za kwetu. Sasa tunataka na sisi tufanye process ya kuexport kutoka nchi zetu kupeleka nchi nyingine. Hiyo ni jambo muhimu. We are gathering here today for a specific agenda regarding the deliberation on acceding the Republic of Zambia to the Central Corridor Agreement as the 7th member country, to deliberate also on the acceding instrument for the Republic of Malawi to the Central Corridor Agreement, and also to deliberate on the Transport Facilitation Agency Agreement. Young innovators in the country have been urged to work hard on their prototypes so that they archive their desired goals regardless of challenges they face in the early stages of startup businesses. This was said at the Directorate for Innovation and Entrepreneurship of the University of Dar es Salaam by Ara Hitoshi, the Chief Representative of JICA in Tanzania, when talking about the role of private sector in promoting a friendly business ecosystem for new startup business companies. In short-term program, we will do competition and selected 3 companies, 3 groups, and then so JICA's consultant do the hands-on training to them to elaborate their business plan. And then so maybe coming February, we will select 1 company, which we continue our support. As I say that we will support on the proof of concept stage, and through this kind of support, we are expecting they will elaborate their business plan, and so that they can start actual business. Growth of startups in any innovation ecosystem or startup ecosystems. They range from financial matters, policy, environment, and so forth. So it depends on the stage where the startup is, and generally I can say that you, in the end of the day, what one needs to have is concerted efforts, and sometimes that's why we have what we call incubation services or accelerated services, which can support you to the level where now you can penetrate the market and sustain yourself in the market. The problem or the challenge that we have seen that they face is on the commercialization part. They have these technical skills which they require more skills on how to commercialize their techniques, their prototype, and their ideas. Therefore, specifically for this DNJICA program, we have in the program a special package which is to introduce the students to the business
model. And Air Tanzania Company Limited ATCL has launched an app that will be used by customers to access various services that include purchasing of air tickets. Na Air Tanzania app inampa mtu uwezo wa kujihudumia mwenyewe na sehemu yoyote. Dimandi za maisha sasa hivi zimepunguza hiyo mtu kuwa na kwenda sijui ofisini kukata tiketi, anatumia muda wake kwenda. Kwa hiyo hii sasa inamfanya yeye popote alipo muda wowote anaohitaji, anapokuwa na mahitaji ya huduma zetu, kujihudumia mwenyewe. Mpaka hapo kwa kweli anapokuwa na ulazima sana wa kusema kwamba aende ofisini, lakini hatuoni ulazima huo. Kwa hiyo tumeboresha huduma zetu, tunawapa zetu na bidhaa zetu wateja wetu. Kwa hiyo ndio sababu. And that is the end of business news. Sports news is next. Welcome back, and in sports news. Young Africans player Ibrahim Baka's father has attracted attention as the club gets ready to face Al Ahly in the CAF Champions League game to be played at Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam. Baka ni mtoto wangu wa mwanzo katika familia, katika watoto watatu ni wa mwanzo. Mimi nilianza na goalkeeper kwanza, nikakaa kama miaka 3, baadaye nikacheza ndani, na mimi ni mwajiriwa wa magereza kule au chuo cha mafunzo. Nimecheza mpira katika timu ya chuo cha mafunzo kwa muda wa miaka 11. Baadaye nikamaliza pale, nikaendelea na majukumu mengine ya kazi. Faraja njema, na tumshukuru pia kwamba Mwenyezi Mungu amemjalia, amempa kizazi bora. Baka sio anapa furaha wana Yanga tu. Ibrahim Baka sasa hivi anapa furaha wa Tanzania wote. Yanga ilipo na mimi nipo. Na ukiona sijaenda hiyo mechi, labda nimeshindwa nauli au labda naumwa. Tena hiyo homa yenyewe imenikamata mpaka kwenye mapafu na mabandama na maini. Lakini vinginevyo, Yanga ilipo mimi nipo. Tanzanian boxer Twaha Kiduku has signed a contract to fight Ugandan Mohamed Sebiala on December 26th at the Wongo Plaza Hall. Kiukweli zaidi Waganda ni wagumu. Huo inatambulika kwa Mganda mpaka umpige KO bara lake zito. Mimi naona hata Waganda tofautiana sana Tanzania, labda Mtanzania asifanye mazoezi. Hata Tanzania sisi wagumu sana. Mpaka unahakikisha dula unamlaza ile KO asinyanyuke. Uje bara lake ni zito. Sisi tunajisifu wa Tanzania. Na hisi ameona mimi ni bingwa, ndio maana ameniweka hapa kwenye hii fight yake. Kwa hiyo na mimi najiamini na nataka niwaonyeshe wa Tanzania kwamba kitu gani ambacho mimi naenda kukifanya. Now, research and science scholars have urged authorities to provide more psychology education to physical education students so as to produce more healthcare sports experts. Kwanza kabisa niseme physiology ni somo ambalo ni muhimu na ni lazima kwa kila mtu ambaye anasoma taaluma za afya. Kwa hiyo sio daktari, nesi, mfamasia, mtu wa maabara, yoyote ambaye anasoma afya ni lazima alisome. Na ni kwa sababu ya umuhimu wake ndio maana kila mmoja lazima alisome. Kuna haja ya sisi kukaa pamoja kuona tunapita changamoto gani hasa nchi zinazoendelea za Afrika, na tunashare hizi changamoto wote ili tuone namna gani nzuri ya kuweza kushirikiana, kuboresha, kuongeza ushirikiano na nchi zilizoendelea, lakini pia serikali. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbo. Thank you for watching and good night.